Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami, a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy. I musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz. Że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej. By być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Dobry wieczór. Witamy wszystkich na 404. warsztacie poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj jest czwartek, 12 listopada 2020 roku, godzina 21. I tematem dzisiejszego spotkania jest tłumaczenie 353. warsztatu poszukiwaczy wiedzy na język polski od początku, od 6 minuty do godziny 58. Tam są bodajże 2 minuty z tego wyłączone. Także obejrzymy sobie pierwszą część tego warsztatu. To był dość długi warsztat, ponad 4 godziny 20 minut chyba trwał, więc dzisiaj mamy sporo i tak samo w niedzielę obejrzymy sobie drugą część. Także już zapraszam do oglądania materiału. Yes, good morning, good day to you. As usual, wherever and whenever you listen to this series of knowledge seekers of the Keshe Foundation, we welcome you back to another sessions of sharing knowledge, learning knowledge, and most probably somewhere, someone in the future or present time will use it. There is one message
There's a special birthday today. Happy birthday to you, the one who knows. And we carry on with the teaching. The essence of the teaching today is the presence. As we start talking, we explained a lot before about the emotion of the man, the ones we know, sadness, joy, and everything else. Last time we explained about the spiritual emotion, which was emotion of presence. We dream. This is the emotion which man always called it a dream, but is actually part of the emotion. But it happens during the time when the physicality is off, when the physicality takes time to be in connection with the souls, not in the dimension of physicality. Emotion of joy and sadness and everything else is when we are physically in touch with each other. We see, we hear. But the emotion of presence is when our physicality is on a standby and the soul interacts. And in so many ways, sometimes in communication between the soul of the man and the soul of the position, dimension, individual, we are witness to it because our brain is in between the soul of the man and the soul of the communication point. As we said, even a stone has a soul. Even if you see the stone, a light, a structure, you see the collective soul of that entity. But this thing has to fly between the two. The soul of the man is what we call the intermediary in between. And so what we see from it is in between. We remember it as a dream. People were asking last week some questions. How do you explain it? This is the brain of the man. And as we explained, this is the soul of the man. And somewhere here is the soul of anything, your mother, your father, a friend who you are communicating not in the physical dimension, but in the dimension of essence of the fields of the creation, what created you as a physical condition. And so, as the fields travel back and forth, the brain is in between. And depending what kind of emotion goes through, it picks up some of it, and we call it a dream. Now we understand what a dream is. Dream is a real condition for the interaction of non-physical, but in the dimension of the soul. So the dimension of emotion of presence is the emotion which we didn't know that creates an emotion, because again, this time is the emotion of the soul, which is within, dictates, and some of it leaves memories on our physical brain as part of its memory. That in the future, when man develops to a further point of understanding his creation, then these points of memories will come into operation. We remember these. It's like we learn the alphabet. At this moment in our physical dimension, we don't see them, we don't remember them. But in the essence, again, the memory bank of the soul will remember, but it has used the physical dimension in transaction between the two souls, in transmission between the two souls. The soul of presence is one of the most fundamental parts of literally confirmation of the existence of anything for us in the universe. Which means we will identify the person, identify the entity through the impression of the fields on our soul. We understand the emotion of it, what it is. And in that process,
because sub-levels of it is to us pain and everything else. In the level of our soul, we feel their pain. In the level of our soul, we feel their joy. We feel their emotion in that way. Then we understand the emotion of everything else will depend on how we perceive, and if we have developed a spectrum of fields, then we can see and feel everything in the space. If there is a living entity, if it's a decision-making entity, a stone to be a stone has made a decision, has an entity, integral part of it, which holds it in that shape. In the time when a man matures and understands the level of the creation, man will take the shape of the position where the soul will arrive, as we have said before. Transmutation through the elements of the soul of the man will create that condition. So when we land on planet Mars, we'll take the shape that that planet allows us to exist. Doesn't matter if it has oxygen or not. Because in depth of the space, we take the opportunity and what that environment allows us to have. The mass is the same, it's the weight which changes. So in the when we arrive, the weight, which is the pressure gravitational magnetic field of the environment, decides what shape and what material will absorb as energy and how we live. Then if you understand this, when we come to a stone and we can transmute through the strength of the soul of the stone, we can go within the center of the stone. Live within the structure of the atoms, the soul of the atoms of each entity in the universe. In so many ways, we choose the position and time and the place. But it comes to another point. How do we choose the place? There is what is known as the emotion of position. At the moment, in the physical term, we have a map. We have a GPS. We mesh this planet, and according to the mesh we created, we pinpoint exactly where we are. In the universe, there is no such a thing. The soul of the man has the dimension, and the strength and interaction of the fields with other entities in the universe gives it that opportunity. You want to be in such a position through the emotion of the position, which is a higher strength than the strength of the manifestation and presentation, will come into position, will come into effect. Which means if you want to manifest yourself while you're in New York and then manifest yourself in Tehran, the brain knows exactly the strength field for you to be positioned to be that way. You do that when you call in a dream, in the motion of presence. You don't know where the father is, you don't know where your mother is, but when you make a contact, you know where they are. They're in your house, they're in somewhere you've seen them before, or they're walking somewhere. Now mankind has to learn the second, what I call GPS of the soul. In a way, you can manifest yourself as a point. Where is the point of satisfaction between all emotions? A balance. And this will come into play from now on, that we start teaching you about the universal systems of travel. This is within the structure of the soul of the man and within the structure of every cell of the man. It is not something unknown. Mankind does this in the dream, you call it. You see yourself on the street, somebody you know, shopping with your mother, with your father who passed away, or your brother, which is in New York. You're walking somewhere in Canada on the streets you've been together before.
and you remember the shape, the color, the seat. So it is part of us, and up to now we never understood. And mankind, to become part of the universal community and be able to travel the span of universe, needs to develop this further, to understand it, to be able to travel the spans of the universe. The emotional presence and emotional position is something that we try to explain and teach and provide systems to back it up, that mankind can be trained. As I said, it's like a driving lesson. You know the car, you've been in it many times, but to drive it, you need to be taught how to turn, how to change gear, how to have emotion in respect to the red light or somebody jumps in front of you. And this is the training, this is a course which we'll set up in the coming months and weeks. As I said, the Keshe Foundation has developed and will soon unravel a new technology, unseen, unknown, that brings into operation the totality of what we taught you as a maghrab, but you never saw it. We teach you, as now you understood the maghrab, the universal maghrab system. In so many ways, is a breakthrough. We kept you 5 years on the way to learn it, understand it, and many of you broke through it, but you never stood still to develop it, to bring it to the point. And now in the next months, we will not teach, we will show what we call the universal systems, the flight, the energy, the light, and every other things, food, and the rest of it. These systems are what the universe is created out of. These systems are how universe operates. I tried to teach, but unfortunately, no one understood. As I said, it's beyond the understanding. But it needed some contemplation. It needed to understand it. And in that process, as we break into through to 21st of March, we open the box, but we just show, we would not teach. The technology of the universal system will not be taught for the time being. They will bring revolution in many nations, will bring end of every rules on every land. It brings the end of kingship. It brings the end of leadership. Every man stands to be correct on his own conduct according to acceptance of his soul. The new universal unit, which will be shown maybe collectively, one or two at a time, or sporadically, we will not announce it where and when. As I said, we just opened the Keshe Foundation 503 channel, and we just show. This will give us the freedom to bring a new condition that we will decide in how the technology will be used to change the course of the government. Keshe Foundation, on the structure of Universal Council, will start a new way of leadership. We make everything possible that in the next 5 months, using the condition created by Corona and desperation by the nations, to create a new condition, a sterilized virus environment, cities and nations will create a condition through the new technology that cities will be sterilized from any viruses which is harmful and the soul of the man does not accept. There is no need for vaccination, as this technology is used in the space frequently, all the time, to clean up the space of the spaceships and the environment when you land. This is not a foreign technology to us. It's something that the man does not know.
When you land on the surface of Mars, energy packs which is heated during its life or it has created can be more dangerous than corona and everything else man knows. You need to clean the area that is at the level of the amino acid of the man without any viruses, that once you touch it, does not kill you. As in the depth of the universe and in landing on the planets or wherever, you will be touching it. You don't be wearing these spacesuits as we see like monkeys, Americans and Russians do. You travel to feel the land. You travel to taste the land, what it gives you in the essence of the air, how the breeze is through your hair, how emotionally it touches you. Then you need to sterilize it from the viruses. And this technology has been and is part of the space technology of the presence of the universe. We deliver this technology in coming months and weeks to Keshe Foundation knowledge seekers, that in turn you'll be protected, and in turn governments turn. We are not fighting no nation, we are not fighting no government. We deliver technologies that by technology we take the leadership. We dictate the terms of peace through technology. We have seen the mayhem in the elections of the United States, and as we said, we look forward to see the first American female president. But still, they need to understand the change in technology. Through technology, we set up structures that technologically will advance mankind by thousands of years with a sweep of a pen. Then we start teaching. We start showing how to be done. Commitment to peace, commitment to be peaceful is the cornerstone of this motion. In the coming weeks, we'll announce the establishment of the Keshe Foundation process for those who are physically not capable and suffering from different diseases like cancer and the rest. By putting enhancement units across the world, our purpose is not to make profit. We'll announce the Keshe Foundation like an insurance package that a family can be packaged, insured, and it can use the enhancement units at very low cost, that it covers our cost, and those who invest with us have the same purpose, not to make profit, will see the same. As long as the operational cost is met, expenses are met, and there is enough to do the research, we value an estimated value for a whole family cover anywhere in the world. You just go through the Keshe Foundation, what are called the insurance process, and you pay once a year, and everything is covered. In the same term, we'll bring the feeding stations, which means by going to the station, your food, energy you need the correct way, that it does not create illnesses and everything else, will be guaranteed. These will take time. In the next few months, we'll explain how this will be done. This way, we literally accept totality of universal cover insurance, as you call it. Anywhere in the world, you suffer from any disease, Keshe Foundation, through a structure of this policy, will cover you. You don't need to go through all the harms. You go directly through the change of the essence of the, what we call enhancing your body. When you're stronger, whatever is weaker does not exist. In the coming weeks, we announced the establishment of one nation government through Keshe Foundation. The Keshe Foundation Austria will be shareholded across the planet by the shareholders as in what we call the Keshe Foundation knowledge seekers. Everyone can take share in the Keshe Foundation Austria, which is a parent company of the Keshe Foundation worldwide. This way, every one of us become the citizens and the shareholders in the company. The structure of it will announce in coming weeks once we establish the structure of it. We govern
through totality, through the soul, and we give the same rights to everyone. In a way, all of you carry the credit card of the Keshe Foundation. You take what you need from it. We've been working in the background to establish these things, and in the process, as we come to the opportunities to be raised, we'll do so. When I leave, the whole of the humanity will be shareholder in the whole of the Keshe Foundation knowledge and the structure. As I always said, I was born with nothing and I leave with nothing. We teach you the process of how to work, to live without being burdened to the financial structure which mankind has set. Many of you have seen things, but you don't understand. The good example of it is being the situation, what we've seen in the United States in past few months. Through Corona, millions of people lost their jobs, or low paid, working as waitresses or working in the small jobs. But the support of the national government by freely making available for them the funds to live made them better off than actually they were working. We saw the poverty gap closing, and that's what we see the mayhem in American election. Those people now voting for Trump because they suddenly realize government is paying them better than they were there. They're not a slave to work, but a servant to the nation. Many people do not understand the outcome of the American election in the structure of the humanity. Governments can support people without working to give them better life, and people responded. This is why you have the mayhem in American election. Millions of people, especially Latinos, who were always at the poverty line, by losing their jobs and receiving packages from the government, are better off than working. They moved out of the poverty line in so many ways, and now they're responding. Now you understand what it means. You do not need to work, but you can stay better off. You can be better happy. Then you do what you need to do. Learn from the examples of what is going on, the way the things are set. The whole structure, the whole understanding of the new technology is to bring that condition of the comfort. And we will release technologies on those bases. As we move into universal systems, we literally create suns, the structures like a sun that can give you the food, not just the light. We can replace that 20% which is short for body of the man who suffers to work for it, to make it to be alive freely in the cities. We'll start with the city of Linz in Austria. We sterilize the whole city through the structure of the new plasma, and then we feed the nation the same way. We extend this across Austria and beyond Europe, stage by stage. No one will understand the technology, and no one will see the technology, but will see the benefit of it. Zero Corona in city of the Linz will be normal. Zero Corona in the whole of Austria will be normal. And then we build up accordingly, step by step. Please, those of you who write to the government, write. They'll be pleased to know. We isolate areas which there is no point to deal with. We isolate
everything according till we reach a satisfaction point that the whole nation changes to a peaceful condition. We change the structure through the transfer of the energies according to the plasma of the universe, not the plasma of the planet. We have structure and we have technologies that we can isolate soul by soul. Those who created this problem will receive the benefit of their problem. We elevate their souls that they become servants to the foundation. In so many ways, we will change the whole of the solar structure with a new universal systems. As the sun can produce a certain amount of fields for the body of the man that we pick, now we deliver energies through the same technology of the sun that the man's soul will elevate with his physicality. Rulers will step down, kings denounce their kingship, and those who thought servants will feel equal to be part of the totality. Then mankind is ready for travel into the depth of the space, as mankind will travel as one, equal, on the same terms. The new space technology and the universal condition is a giver to all. Is us according to the strength of our soul and soul of our physicality, which decides what to receive and what we've done wrong to receive to be corrected. Those of you who spend a lot of time informing all the authorities and writing everywhere, you'll wash and kiss the foot of every knowledge seeker in the time to come. Exactly what the Christ did. But this time you serve the foundation. Now you know why you came to create the mayhem you thought. You came to kiss the foot of every knowledge seeker. This is the punishment. In a way, servitude. For you is the service to the foundation. We don't punish, we elevate till you become ashamed of your own conduct. In so many ways, the new technology which will be delivered and it will be shown will give mankind the freedom to become part of the universal community. This is the only way we see fit. And the development of this new technology, this new system, is the only way we see that we can fulfill everything in one go. Many of you tried to build the magraves. Many of you failed to make it because you never understood the total structure of the technology and the interaction of the plasmas. In my writings, in the books and in the patterns, I refer to it many times, but nobody seen and nobody understood. In so many ways, the structure of the magraph system I gave you is the light. But you never saw it. You never understood it. You never comprehend the strength of it. You never understood the principle of it. And many of you got very upset when I said, monkey see, monkey does. Man sees, analyzes, understands the concept, develops the concept, not copies the concept. In time to come, mankind will understand how we gave you the knowledge of the universe in your hand and you never understood.
The universal technology of knowledge has been in front of you in physical dimension for 5 years through the magnet system. Everything in it, from interaction of the fields, from the dimension of physicality, from dimension of rotation of the fields, from position of the field flow, everything is on the table. It's you who have to understand the knowledge. And in so many ways, we cannot teach more. We cannot go any further if you have not understood. Unless we bring another system and you just copy. By showing the new technology through the magnet system, it will bring the change of governments. It will bring the end of monetarism. It will bring the end of mass dependence on physicality. It will bring an end into subordinates life. And in so many ways, even if they give you the injections, your body will reject it. As I said, I have no fear of what they call the injections, as I know the way to handle it. I know the way to resist it by the body itself. You already, some of you have seen the process. If you create a condition, a tumor is removed from the body. If you create a condition that the body does not accept, and you can set it in a structure, whatever they put in you will be rejected. This technology will be released in the coming weeks, especially to overcome any injection, especially to stop any damages that might come with the injection of chemicals into the body of the man. In a way, we create a condition to analyze the betterment of the cell and the structure of the body of the man. In so many ways, we will deliver the universal, what we call enhancement, and magnum unit together for humanity. Then what you buy as the furniture for your house, how you dress yourself, is all the extra pleasures that you can do to accommodate the spare time. We will bring out and show technologies which will give you the structure of what we call a home. When you go to Mars, you can't take everything with you to build a villa or apartment or build a chair.
The way your intention builds the cell of your kidney, the way your intention builds through your soul, the structure of your nail, or the color of your eye, mankind will be given the knowledge, universal knowledge through the new systems, that in your hand you decide the shape, the color, and everything else that you want to live. Food, shelter, medicine become the right of every living soul on this planet. No man shall be homeless, and no man will ever sleep hungry. And it costs less than a few dollars to build one. When we show this technology in the steps, we will show you how you will create the environment of home, how you build the structures. If you go back in some of my teachings and in some of my writings, some 10 years ago, I wrote to the Americans and to the Japanese that all these apartments, millions of dollars, will be empty as no one wants to leave. In a way, we take the full responsibility for the human race to become independent, not only on this planet, but anywhere in the universe. I made the decision to elevate the soul of the man in one sweep and in one go. And that is the best decision. They're going through the step by step of another thousands of years for mankind to understand. It's your decision in how and where and who you want to carry with, according to your agreement and your contractual agreement with your soul. The new universal systems, which will be shown, will satisfy all the needs of the man on this planet. Those who want to be still earthly and stay, facilities by the Keshe Foundation as a whole will be to provide a man in the depth of Amazon cannot sleep in the dark, while the man in the West abusing his woods and whatever he's done to have freedom of the light and the pleasure of life in the West. As we said, both will sleep the same. We have seen how fast the knowledge of the Keshe Foundation has penetrated into Amazon. Now we use the same process to reach the villages in Africa, Asia, that they have the same privileges as the man in the cities. Go back to the soul principles I said all the time. You need only 2 mobile phones to live a life. And if you follow the structure, it will be the same. The new universal systems will meet every need of the man. If you remember, times ago I said, if you wish to create, to have gold in your hand and hold your palm of your hand, it will be there. This new technology will be what is in the palm of your hand. The soul of the man, in interaction with the unit, creates whatever man needs. You carry the soul of the physicality in the dimension of control of the man if you wish to. This is a gift which I gave today for one birthday. In the coming days, we will show this technology. The decision of the head of the Keshe Foundation is no announcement. They want it to be shown outright and in one go when it's ready and it's to be shown. No notification.
and no pre-notification. And the decision of the heads of the Keshe Foundation is sacrosanct. We deliver this technology in the coming days, but I hope as knowledge seekers you are ready to receive it, to see it, and be able to transfer the knowledge to the rest of the humanity. My deepest condolences goes to those who use all the airlines and cargoes to ship all the vaccines around the world. I don't know where they're going to dump them and how they're going to dump all this. Understanding the structure of the technology on a space level is part of what we will deliver in the coming weeks and days. As I said, the enhancement centers to be built will be a place more or less for those who cannot do themselves. And accordingly, as I said, and it's been the wish of many of those who build these centers with us or bought the machines, has been to be able for people to receive the benefit of it. And that shall be. We'll talk to all those who decide to be part of it, who have been part of the enhancement unit developments centers, and will announce a flat understanding of the totality of how we're going to run and how it's going to be. If you're sick and you have to go to an insurance company to get approval, it takes you years. We'll create that condition for you. You become insured by family of the Keshe Foundation. And in that process, many have taken the steps to make sure that happens. The whole structure and the work from now till March is not only to give the technology and teach, but start setting up a leadership, one planet, one nation, to be run on the ethos of the Universal Council. That we do not run into these problems again, and we do not find traps. And we do not create traps that leads to other uncomfort for other people or races who are the visitors or are citizens of this planet. Many of you will see this as part of your life. What you wanted will be satisfied. What you wish for will be satisfied. The new Universal Enhancement Unit is universal and will satisfy every need of the man on this planet. But this time, when you see these, do not jump and become a monkey to copy. Understand it and teach it, that it becomes part of your life. It's how you handle it, it's how you see the benefit of it. Not just because you've seen it and you don't know how to handle it. As I was explaining to one of the knowledge seekers recently, many of you go to the shops nowadays and you buy plants,
herbs. You see them, they are beautiful in the shop, and there's hundreds of them. You buy basil, you buy herb. At home, last a few days or whatever, you water it, you do everything for it, but after a while it dies. But how come it stays alive and perfect in the shop? What have you missed? What have you not understood? What have you seen but not copied the right way, like the Maghreb system? Why many of you go to shops and buy a plant pot and after a few days dies? I gave it the GANs, I did everything with it. Yes, but you didn't understand the knowledge behind it, the technology behind it. The technology is upside down. You've never been told, and that's why they still make you to buy more every week and every month. But when I buy a plant and I keep it, it lasts for weeks, for months. When I leave it to somebody else in the house, it dies. Why? I know the process. I understood the process, and I followed the process the way the plant has been planted. But the farmers, the shop never teach you, because if they teach you, they cannot sell you the next basil in 2 or 3 weeks' time, because when you cut the top, the rest is gone. What is the secret? That you can keep a plant running and alive for months till the natural process of its cycle of seeds. At the present, at home, you're used to watering the plant from the top. And you water it, you put GANs on it, and everything else, maybe extended by a few days. But have you noticed something? Have you ever realized something? When you go into the greenhouses, there's hardly any ever a spray from the top. The plant pots which you buy in the shop are watered from underneath, from the bottom of the pot. The root sits on the bottom, not on the top. You water the top, not enough water reaches the root at the bottom of the pot. The plant dies. When you want to water a pot, you put it in a tray of water and let it soak. You feed it from its bottom. You give the energy from under that it grows over, and you never lose your plant. You put some gases in the water, yes, because the root is at the bottom. When the nourishment comes, is strengthened at the bottom, because this is how it was grown. This was the way it was nourished. This is where the science of it is. Where is the knowledge, technology of it? But they never tell you. It's the same. I gave you the Maghrabs. You looked at it the wrong way. You watered it the wrong way. You fed it the wrong way, and you expect to get something from it. As usual, the knowledge seekers decided this is going to be the same shape of the Maghreb they want to be. We put it out because that's our understanding of it. You have to understand, just because it's a plant in the pot looks perfect in the shop, is not the way it was meant to be. The olden days, the farmer watered it from the top and the roots were on the top. The new way is to water from under where the roots sit. This is the same knowledge and the same technology as I've shown you with the Maghrabs. You took the energy from the wrong end, and you never understood the totality of the whole knowledge. Understand the process of creation. Understand where you are and what you have to do with the play of the field.
then you can survive anywhere in the universe. When we show you the lift and the motion, and as our knowledge seekers want it to be a flying carpet because they say you're Iranian and it'll make a good impression, Iranian showing a flying carpet or a flying car. But what is the technology behind it? It's the same system as you have. I've just moved a few things in different position. There is no difference between your maggraph system and my maggraph system. But I know how to move things. Where the fields come, how the fields come. And I just don't go there, I know I have to show. I have shown for centuries. I built all the pyramids you see with the knowledge that man never understood at the time. The knowledge of flight has been given to man before, but man never understood, just copied. This time, we don't want you to copy. We want you to understand. You can make a spaceship out of a clay. You can create fields beyond imagination out of a sand. If you know how to reach the soul of the sand. You've got to realize this is what I've written in the books, and I've discussed with any of my professors. One atom of hydrogen stays for millions of years. And we see the electron and the proton and the neutron moving ever, forever, without stop. How much energy is within one atom? If the man could harvest energy within one atom of deuterium, man can feed the whole of humanity for millions of years. So the knowledge is not that it's not there. The knowledge is there. It's just mankind does not know how to harvest it. But hopefully this time when we teach, mankind will not make the mistakes of the past. We will not let it hide within the churches and the mosques in the name of the soul. We'll teach it to the soul that never become burden and the servant to its physical existence. Any questions? Thank you, Mr. Keshe. And once again, I remind the attendees here in the Zoom chat, they can raise their hands and then we can allow you to open your microphone to talk. Don't have any questions in the Q&A right now. I'll look on YouTube. Auntie was wondering if you were referring to, if you were saying to take the vaccine with the, what she says, the DNA altering chip. And I don't think you were saying to take the vaccine, but that if it was forced on you, then there's remedies for that. There's solutions for that. Is that what you were saying? There is a way to handle it, yes.
And secondly, these are chemical chips. They are not metallic chips. There is a lot of question about this injection as you speak, that it will hold together within the structure of the body of the man. There is a lot of question mark about this operation, and would it hold together that it can operate? There's no chip. The chip, your even physical, what I call the position, can be removed very easily. The whole knowledge behind this is control. The whole pressure behind this is control. They want to control the man, and they see it as something which is important. When we open the span of the space in the coming weeks, that we open in a very rapid way, the claim that this planet cannot hold on to number of its citizens will be reversed. We will not have enough citizens to be able to travel the span of the universe. And we won't have enough citizens to be on this planet. Two different propositions. As I said, we give mankind a choice. I think something which will come very apparent if Trump loses the election. Through his anger, will open a lot of things which he agreed to and tries to blame others for it. And one of them will be the vaccination. I think maybe the situation in the American election will be positive, as this man is unstable, will declare himself in a lot of things, trying to gain leadership. He might flip and open up his mouth to a lot of things which has been agreed. And then we will understand more about the structure agreement with the government. But principally, what they want to do, as they did in India, planting a chip to control, if that is, it can be located and it cannot travel long anywhere, and it can be removed. Through understanding of the plasma technology, it can be made literally effectiveness. I can show you a gas technology mixture that makes any chip instantaneously ineffective. You find a location, just put a patch on it. It's the way we paralyze the American satellite. If we could stop such a massive interaction of the fields in one drone, this is just a gameplay. We have the technology for it. If you get injected, we deliver the technology to wear a patch and become ineffective. If they ask you to come and change your chip malfunctioning, let them do. Put another patch. All these things have an electrical or chemical current flow. And most of you knowledge seekers should have had never fear from it. You didn't need me to tell you now. There is a structure mixture. You use a copper, zinc, CO2 in a specific way as a patch. You interfere with its electrical motion or any chemical motion. If it's done in the chemical way, you add the amino acid to the patch. Because this way it bounds with your
protein. You should have had never fear about this. I think I put a nail in the coffin of vaccination. You need to create a ratio of 2:1 or 4:1 and put it on either side of where the injection is. Or as a liquid, a big patch, just paralyze it. What they made as the injection is a child play in the science of universe. All the systems has this. If they have used titanium as a connection, use cans of titanium. If they have used gold connection for long lasting, use the same. Add a bit of titanium and a gold gas. It's another implant, just a piece of something. I told you, they start with release technology. And I don't think, as I said, today is the day of gift. Because somebody's a special birthday. And this is a gift to all of you. Don't have a fear from injection. You've been taught the knowledge of creation. You've been told the science of universe. You fought with COP1 and COP2 with the corona, and you've seen how many of you saved your lives and your families and pain. Now, use the same. They give you injection, just go home, have the patch ready. They patch it, you patch it. They will call you because they can't control you. Change it, patch it again. Make an armband patch and sell it. And give it to people as a gift at the stations. You've been chipped, have an armband. Do you remember the bands we used to wear like a Red Cross or the police wears? Military police? Write it there. Plasma police. You can make it an effective. But remember to understand, if there is with a chip, you have to use the material of the chip to paralyze it. If it has a chemical reaction, as you say, could be connected to gene, very easy. Always use the amino acid of CO2. And then make sure it's correctly done in every mixture. That shouldn't have been your worry. At the place of the patch, the minute you receive the injection, put a patch on it. They have made it by law in Australia that they can strip you and inject you, and that's it, you have no rights. Let them do. Why do you want to strip for them? Patch it on. Make it ineffective. We stopped the most advanced American spy plane with millions of these chips in it in an instant. This is nothing. And you should have known how to handle it. Keshe Foundation knowledge seekers should not worry about the chip. Welcome it. Let them chip you and chop you. They can't do anything. And teach it freely. You went and you taught how to make cup 1, cup 2, and to make a cup of life. Now, make the patch of life. Pack of chips. Make it ineffective. If it's not there, it means you haven't put enough gas in it. Patch it up. Pile it up. If you think it's a chemical, the same.
somebody has to find the ingredient of this injection, and then you immediately make the GANs of it, make it ineffective. Just release the combination, what it is, you can make a copy of it. I'll teach you how to make a copy within seconds. Chrono chipping is chipping into their assets. Now you're worried? It won't even touch your DNA. If you do it the right way, you're done. Go on the public media, show people how to make the way you were taught, how to make the cup of life. Show them how to overcome the chip. Physical chip, patch it with CO2, copper oxide. If it's a gold or titanium, they most probably are using titanium in the connections of the chip. Go for it. If it's a gold, make the patch for the gold patch on either side of it. Make sure the easiest way they inject you on the upper arm, because you can keep a patch. Don't let it put it on your buttocks, because it's a big patch to cover a big buttocks. You got to realize, if they give you a chip, it cannot flow in the blood circulation, because then it kills you if it gets to the heart. So it has to be physical to stop where it is injected. If it's a chemical, to be together, it has to be in the same position. It cannot flow. The chemical injected, but it gels together somewhere. Connect somewhere. You interrupt at the point of injection. And if it's in the blood circulation, it has to pass where it was injected, because it's part of the blood circulation. You disrupt it and gradually break it up. There is no difference between this, the chip they put in your telephone, or they put a chip in your house to listen what you do. You can interfere with it, but this is very simple, heavy amount of CO2. Make sure you carry the amino acid, that it blocks any motion within the blood. You're done. You paralyze it. And if you're very worried, make a strip of ganses and strip it in 3 or 4 places on your arm or your leg. Put it around your ankles and your wrists. I'm sure Mr. Gate is shooting himself. They always listen. I'm sorry, Mr. Gate. Your plan hit the pot. It's so simple. Billions of investments has gone down the chute. I kept silence about the use till today. And now we see exactly what I told you is going to happen. It happened. Curfews 8 to 6. Suddenly, mass murder in Vienna to say the police on the roads for protection. Moving militaries from Germany to France and the police from different cities to the cities that when they want to enforce injection, they have no emotional control over you, like the way they took the Germans and they took the whole of France. They didn't care who to kill because they were not Germans. And this is the policy which is coming. And don't resist.
just use a patch and teach everyone. Go on the internet, show how to make the gases and how to make the patches. It's Bill Gates. Checkmate. You tried to buy the Keshe Foundation 15 years ago. I told you no. The answer is still no. Any other question? Yes, thank you, Mr. Keshe. We have a question from Malcolm here. And he says, with the planned rapid release of the plasma technologies, will money become obsolete? No, money is the pleasure of the man. We don't give you the money, you go and play Monopoly. Now the money becomes Monopoly money. I wonder if we go to factories and build chairs and tables and computers because we have to do it, because we are hungry, or we go and do it because somebody else will enjoy it. Secondly, with the new technologies, most of these are obsolete. Okay, thank you. Could I get you to just do a little adjustment on the microphone, a little bit lower, perhaps? Yeah. Okay. To your chin. Thank you. You're hearing a lot of pluff plops there. We're hearing a lot of the breathing, yes. Okay, can we ask a question from Antonio here? Antonio says, good morning, Mr. Keshe. Does mythology of the past have a deeper meaning? Like, for example, the myth of Hercules and the 10-headed Hydra, which to me, I believe, is the trial of control of the emotions through the light of the soul. Antonio. So does mythology of the past have a deeper meaning? Some of it, yes. Some of it, yes, very much. Because this is how it was hidden, the knowledge was hidden. Don't forget, as I was saying to one of the knowledge seekers, we think, or we thought, we are of one race, but one position. And when we come to dig it out, we find out we're actually not from. We're from another position, but we happen to be. And with it, when it came, they brought the knowledge, the mysticism. If you look, the whole structure of Judaism is based on the structure of Mithraism. The traders of the past, when they went to Palestine, they took it with them. And then it became a religion. Because they didn't know that Mithraism existed in this Central Asia. So they made it to their name. As we've seen the same with the Keshe Foundation. How many people came and now they are the ones who taught me, I'm their student and everything else. Once they only could do a little patch something. But now the knowledge is open, everybody knows. Those days they didn't know. So a lot of things went into mysticism. And it became mystery and then changed names. But in reality, if you look back into the history of the cultures and nations, it's the same thing. A lot of knowledge was hidden into the talks, into the history, because it went by the word of the mouth.
And we see how things change when they speak. We've seen one recently, very recently. Mrs. Mohammadi made history of lies and making things that Mr. Keshe, everything they want to lie, say Mr. Keshe said. He's going to make portholes and brings people to earth, and he's doing this and that. And the people listen to it, oh, Mr. Keshe now has become this and that. Now, in the Iranian community, we have a problem. Mr. Keshe is going to open a porthole and bring the aliens to take them. You know where the resistance is coming in Iran? Because of the Mrs. Mohammadi lies and changing things. Because this way they knew they can reach the people. We have the same. If you remember with the South Americans, when the Keshe Foundation opened up into South America in a big way, when we gave the peace treaty, a lot of numbers of the South American Brazilians refused to sign. Argentinians refused to sign the peace treaty. It says, I commit myself with my physicality and the soul. And they said, oh, we're giving our soul to Jesus, or we're giving our soul to this and this. You can have the physicality, but you can't have the soul. So they had to explain something to them, and now become another mysticism in Brazil and South America. But in essence, a lot of messages, a lot of knowledge was given to man. And because of the lack of communication and word of the mouth, when he moved from Central Asia to Jerusalem or to Africa, it changed as how the guys saw the story to be told. But if you go back to the essence of it, the root of it, there is an understanding of a knowledge given to man. Any other question? Yes, we have Ike with the hand up here. If you'd like to go ahead, Ike. Yeah, good day, Mr. Keshe. I remember you, I think I will use that praising that Mrs. Mohammadi. So why didn't you stop her before she did the damage? They all have a purpose. We all have a purpose. All these people come to the foundation or work within the foundation, not just foundation. Even those within the structure of other organizations, they have a purpose. It's not a damage. We have to let these people do their work. Then people have to judge. Is a benefit, is not a damage. Is everything accepted? It becomes like following the sheep. When these positions comes up, people have to judge. Then that judgment brings a strength to their understanding, to what they believe. It's a test. And these tests needs to be there. We could stop the damage, as we've seen for past 15 years, by another. Did I? Because this made a lot of people in the past few months to think. As somebody wrote, I became a knowledge seeker for the knowledge, not for the person. And then you progress. If you become a knowledge seeker for a person, you're in the wrong place. Even for me, you have to become a knowledge seeker for the knowledge which comes, not the person. As I said very recently, I've been here for thousands of years. My mission, this is the last time I leave. I've delivered incomplete this time because the mankind is ready for it.
And this process is very simple. We let people, we are experienced, because then those who seek knowledge understand the true knowledge, and not by individuals. We never said the followers of Keshe student. We called all of ourselves knowledge seekers, without the name and without position. Because we know we own everything. What's the use when you're the owner to claim? But these things are needed because then people have to think. As the old Chinese proverb says, thinking makes you wise, and wisdom makes you rich. Any other question? Okay, thank you. Just looking in the YouTube here. That's good. We've got a question from Diane in the Q&A, who says, blessings. Any information on the new strain of H1N1 found in Alberta, Canada? She says her facts are based on memory from a news story this evening. What is that? I think I read that as well. There's someone caught the H1N1 flu strain in Alberta and survived it. And I just thought, why would they even bother putting out such a news article in the midst of election and the Go virus and all the other stuff around? It seemed like sort of a fear-based news release or yeah, but if you, as I said before, if you look at it, less people have died of the flu this year than last year. All way put together. less, like 95% less even. Yes, but if you look at the number of people died of the virus, if it's supposed to be a virus, is not as big as the flu. So in a way, the coronavirus has the power to overcome the flu, which we all suffered every year with, in different versions. It's a very good anti-flu. Yes. Actually, it's a benefit to humanity. It's the remedy for the flu. Strange but true. It is, if you look at, unless they're fiddling the data, which they're doing, and they're not showing the number of the deaths from the flu, and the corona is there, and we're still getting, most probably in 2 or 3 years' time, we'll become immune to this virus too, then it's a good solution, corona, for us. It's a vaccine which we've been looking for. Yes, the bug is the vaccine itself. Yes, yeah. Indeed. Parasite eating another parasite. So in that sense, perhaps even a stronger bug comes along. It'll take care of the coronavirus and the flu. It's called Keshe Foundation Gas Technology. Okay. Knowledge seekers who are around the Keshe Foundation, the way you thought, the COP 1, COP 2, make the patches and publish it around the internet as a way
to paralyze any side effect of the vaccine. If this vaccine is to help us, okay, let it help. But if they put chip in it, or they have put chemical chip in it, you paralyze it. It's in my life and in the knowledge I carry, I always look at the benefit. And if there is a side effect, I find a solution within the structure of the knowledge. Many of you have a fear of chemotherapy. I don't. I encourage chemotherapy because it actually kills the cancer cells, but the side effect it creates a problem because it's a high potency energy and they cannot take it out. But with the GANS technology, we can take that out. But so let them do the chemo, we do the GANS technology. But it has to be done in a specific way that the body is ready for it. If you go for a chemotherapy, take a course of 2-3 weeks, plasma, enhance the body. It doesn't enhance this. You have to find out first of all what it is. And then there is a process, let them do the chemo. And then you carry on. The cancer will gone and there is no side effect of chemo. There is a way to do it. You can't just do it just because of the CO2 or whatever. There is a specific way to handle chemotherapy in a positive, effective way using the technology. It's not a medicine, it's creating the condition that the body can receive. Thank you, Mr. Keshe. We've got a question from Thomas in the Q&A that relates back to your discussion about presence. He says, in order for us to develop an awareness of the emotion of presence, do we need to experience it once? Or is it something we can become aware of? You have already experienced it. You have already experienced it. What do you mean to experience it? You already, if you're 1 year old, you have already experienced it. It's just that you haven't been aware of it. Well, he goes on to say, is it something we can become aware of as we become detached to our physical emotion? No, it's like your dream. You didn't know what the dream is. Now you know it's part of your emotion. But now it's a soul emotion. Now presence is a soul emotion too. The position, I told you there are a number of emotions mankind is not aware of. Now you know it is. You can create a condition to dream about your mother tonight. I can teach you. Even if she said 50 years ago. You can create a condition that your physical body is present when the souls meet and you take the memory of it. It's not so difficult, but you're not aware of it. It's a simple understanding of the structure and the interaction between the two souls and be witness to it. In a physical dimension, which you do. How come you remember some of the dreams? But in fact, from the second you close your eyes, in fact, the whole 24 hours you're walking, you're living, your soul is in communication with everything. Many times in your life, you suddenly stop and do something else, or you change a position, and they say, oh, why did I do this? Why did I, and this happened? Because the soul is in control all the time in the background. Have you felt sometimes, so you're crossing the road, somebody grabs you and pulls you back? It's your soul which stays behind and doesn't let you move. And you think, somebody pulled me. Because your soul is present after the accident to happen. Or you're brought to somewhere and the person you want is there. Because the soul is there, you're here to see. You call it accident. We call it presence of souls, presence of the position.
mankind has to understand to take all these bits out of his, what do you call, misunderstanding of his own creation. I happen to be there and I happen to see it. No, soul took you there because you're supposed to see it to learn something from it. Because souls talk. Souls bring you to the point. If one day I tell you something, how a soul talks, you'll be shocked. I'm already involved in it. When it's over, I'll explain to you how everything happened. Because soul talked. Presence and position. There are more emotions about the soul that I'll teach in the coming time. But you all know it. You never understood this part of your emotion. If you can make yourself cry through emotion of the feeling, if you can make yourself through the emotion of the memory of what you saw and you brought you laughter and you start laughing just because you remembered it, you can do the same with your soul. You can bring the soul of the person to be there, be witness to it. We choose. We stay out of it. It's a problem in the dimension of physicality that we try not to enter this dimension because up to now we didn't want to. Now we have to become passengers of the universe. You don't want to ask your dad, where are you, when you cannot find the position of his to be with him, to read the structure of his soul and then be with you. I can punish so easy mankind to take that from the man. You become without RNA. No man will remember nothing of the history of his own creation. We've done that once to one culture. And human race have moved that close for that to be done. We erase the memory of life. We just leave the physicality. A fish in a fish tank with no memories. One race was punished like this in the life of the universe for what they did wrong. And mankind has moved that close to it. Just a bunch of robots. They will not relent from the wrongdoing. Some of you will travel to that. One day, your offsprings will come to that point. And then you'll understand. We don't punish. We stop the cycle of what we call memories.
Any other question? Okay, Antonio says, can the plasma paint pads be used in a way like the patches you speak about? Yes, but you have to be very precise in what you do. It is a patch, as I explained before. But it has to be patches facing each other that you create a transfer of energy. Or you can put it at a balance with a high level that you wear it as a ring. Nothing in that environment can change. I kept very quiet about this for a long time because I was waiting to see the outcome. And now I've seen the outcome, I don't need to do much. Told you, billions of research, billions of dollars of investment, shipping is, excuse my French, as to something else down the drain. Don't have no worries about vaccination. We teach. If I teach on the right channels, they'll disconnect us from everywhere. You have to do it. I taught you, you teach. Tell people, go on the internet, on the YouTube, everywhere that they cannot disconnect you. Just show them how to make it, how to make a patch, how to make. You remember you made those circular rings? Became fashionable about 2-3 years ago. Just make 2 or 3 of those. But it has to be wide to cover. You cannot make a narrow band. You're talking about the GANs rings, I think. Yeah. Like, plastic tubes with GANs inside. Yeah, but don't wear it for too long. Wear it for an hour or two after they give you the injection and repeat it every few hours. If you're using the copper, the same. They cannot control. Is that you literally connect all the magnetic fields of the circuit together. When the information received goes somewhere else, and in a way we call it the fuse blows out. Yeah. And try to make 2 different gas positions that it creates a dimension of rotation in it. That the field is dynamic. Where 2 patches, 1-2 centimeters apart, that you create a field, you trap. You start teaching around. You start teaching around. You see the way to do it. Let me get a pen. What have I done with my pen? There it is. This is your arm. This is your arm. You're given an injection here. Try, if they say this is your elbow, try to get an injection done to you somewhere in this region. If the injection is done at this point, immediately put a patch right across it. Put a patch here, and put a patch here. Cover it. This flow to you is not seen, but the flow is this way. You magnetically dismantle the information transfer. If the chip on you, they say the injections has a chip number, because that chip number is connected to the chip which you've been injected. They say they're only having a chip on the injection because that's to your number. That's your telephone number they keep. You know, when you go to a telephone company, they strip up a
number and they keep it and then they give you the other strips, the same code that the company has it. They know who it is. This is the same. They come up with a cheat that they say the injection has a chip on it. It's for them. No, that information on the injection is a copy of what is injected to you with a code of it. Then they know this code belongs to you. And then what you do, you use these patches. Use it on both arms. That if it circulates, you can put it on the wrist and on your ankles. They disturb anywhere. But if it's a microchip, you paralyze it here. But you have to find out. If they use most probably titanium, you need a gas of titanium. And if it is any kind of silica use, silicon, you can use gas of silica to literally disturb the information transfer within the chip. If they ask you to come back, there is something wrong with your injection, you know you've interfered. Let us know. Carry on with the same. Wear it as an armband. Mr. Bill Gates, jackpot, you're a snooker. Because this chip is somewhere here. Chemical chip is the same. With this, you cover in any transmission, you disturb it. It cannot be in any other form than a chemical or a chip, physical chip. They've tested the physical chip in India for controlling birth. Now they've gone to the chemical chip. We've seen the pattern. I've checked the pattern. I've checked the structure, what they work. Paid by Gates Foundation as part of their work in the microchip. They hid it in there. I studied their chip, and this is the way to do it. You interfere with it as it flows, you interfere with it, you dismantle it. They cannot do once it's dismantled because they are not aware of this technology. I mean, they're aware of this technology existence, but they don't know how to interfere with. For any plasma to interact with another plasma, it needs to have a communication line of fields, chemical fields or whatever. And the way we interfere, you do it this way. You add a GANs into it, you add a GANs of the amino acid to it, and you do GANs of the even platinum or any other chemical. But once you add the amino acid, you interfere with. But you always have to have a CO2 in the patch, because all the lines of communication in the body is through CO2, through the copper line of fields. We presume, Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał na dzisiaj. Przynajmniej pierwsza połowa tego warsztatu, dość sporo materiału. Jakby ktoś miał ochotę zadać pytania albo podzielić się swoją wiedzą, swoim zrozumieniem, to zapraszam. Okej, w takim razie tradycyjnie postaram się
gdzieś tam przez pryzmat swojego zrozumienia przybliżyć treści, które były tutaj omawiane. Od początku warsztatu dr Keshe zapowiedział i powiedział, że w zasadzie w tym warsztacie będzie uczył o dwóch emocjach, o których wcześniej być może nie byliśmy świadomi, nie wiedzieliśmy o ich egzystencji. I tu była mowa o emocji obecności i emocji pozycji. Jeśli chodzi o tą obecność emocji, obecności, przepraszam, dr Keshe rysował tam, można powiedzieć, rysunek mózgu, dwie półkule, dusza pomiędzy i pokazał właśnie tą linię komunikacji, gdzie we śnie komunikujemy się z innymi duszami, narysował tą duszę na zewnątrz i ta linia komunikacji, żeby przejść od punktu A do punktu B, czyli od tego gdzieś tam punktu w miarę centralnego w naszym mózgu na zewnątrz, poza fizyczność tego mózgu, żeby skomunikować się z tą duszą właśnie we śnie, w tym wymiarze komunikacji duszy, jednej i drugiej, naszej i tej osoby, z którą się komunikujemy. Ta linia komunikacji przechodzi przez nasz mózg i dlatego części tych informacji ze snu, co się działo w naszym śnie, czasami mamy jakąś pamięć tego, co tam się działo, z kim rozmawialiśmy, gdzie byliśmy, więc to jest właśnie ta emocja obecności, która właśnie w ten sposób przechodząc, emocja jako właśnie ta linia komunikacji w sile pól właśnie tej emocji, ona przechodząc przez mózg zostawia swój odcisk, można powiedzieć, który mózg w pewien sposób interpretuje, jeśli chodzi o to, jaka to była osoba, gdzie była ta komunikacja i tak dalej. Tutaj dr Keshe mówi, że w tym procesie zdobywania wiedzy musimy się nauczyć się właśnie tego GPS-u naszej duszy i tutaj w tym kontekście mówi właśnie o tej emocji pozycji, że w pewnym sensie każda emocja, jeśli ją poznaliśmy, możemy działać, możemy komunikować się w sile tej emocji. Tu właśnie bezpośrednio też odniesienie do tych dwóch emocji, obecności i pozycji, które zostały na samym początku przedstawione. Później wyszliśmy już z tematu emocji. Dr Keshe mówił o jednostce wzmacniającej, mówił o jednej z form, jaką wymyślili, żeby zaproponować tą technologię społeczeństwu, czyli właśnie takie, można nazwać ubezpieczenia, składki, nie wiem, można powiedzieć, zostało to przedstawione jako mała opłata, taka abonamentowa, cykliczna, regularna, tam była mowa powiedzmy raz do roku, że jest uiszczana i w ramach tego ubezpieczenia, można powiedzieć, które jest w ten sposób opłacane w stały jakiś sposób, pokrywa ono dostęp do jednostki wzmacniającej po to, żeby móc radzić sobie z problemami fizycznymi. Też tutaj można to odnieść, było to odnoszone też do jednostki żywieniowej, gdzie ten sam pomysł może zostać zastosowany, że jest tam jakaś, powiedzmy, stosunkowo mała opłata uiszczana za to, żeby był dostęp do tych jednostek. W zasadzie jeśli chodzi o żywieniowe, to tutaj myślę, że bardziej taka technologia, jak była wcześniej omawiana, czyli nawiązania właśnie do technologii satelitarnej, do tego, co tutaj też dr Keshe mówił później w tym warsztacie, że każdy może otrzymywać tą technologię w taki sposób, jak każdy z nas otrzymuje promienie słońca, gdy wychodzimy na dwór, czyli w sposób, można powiedzieć, nieograniczony i bez potrzeby nawet wyciągania ręki po cokolwiek, bo ten deszcz, można powiedzieć, promieni słonecznych, czy nawet deszcz, jeśli mówimy o wodzie, spada na nas mimo wszystko. Nie musimy tutaj w to wkładać żadnego wysiłku, ani nawet być ani tego świadomi, ani w jakikolwiek sposób to kontrolować. Jest to po prostu dostępne w naszym środowisku, można powiedzieć. I taka też jest wizja wdrażania tej technologii po to, żeby zmienić duszę Ziemi i wszystkich tutaj istot, żeby wznieść, elewować ich duszę też do poziomu, na którym powinny być, jeśli chodzi o istotę swojej własnej egzystencji, bo przecież tutaj dr Keshe wielokrotnie mówił, że coś na tej planecie poszło nie tak, zaczęło się gdzieś tam, można powiedzieć, ze złego kopyta, czy jakkolwiek to sobie porównamy i tutaj ten proces wdrażania technologii jest właśnie też po to, żeby te wszystkie elementy gdzieś tam skorygować, zbalansować do poziomu, na którym powinny się znajdować. I tutaj już w zasadzie od razu tutaj zaczął się temat szczepionek, chipów. Też wiadomo, jest dużo
obaw i też były robione już takie badania, tutaj dr Keshe mówi o tym, co było w Indiach prowadzone w kontekście tych chipów, w kontekście kontroli porodowej, bodajże tam były one stosowane. Tutaj myślę, że też wielu z nas jest świadomych albo gdzieś słyszało o tych planach czy eksperymentach właśnie przy użyciu różnego rodzaju chipów. Tutaj dr Keshe sam wspomniał o 2 rodzajach, czyli takich tradycyjnej, można powiedzieć, tradycyjnej chipów jakichś tam na bazie komponentów metalowych, sztywnych, twardych i też omawiał właśnie takie chipy żelujące się, które są wprowadzone przez strzykawkę w postaci jakiejś substancji, która w wyniku jakiejś tam reakcji chemicznej w organizmie gdzieś ten chip się osiedla i jest w stanie spełniać swoje funkcje komunikacyjne, czy jakiekolwiek one miałyby nie być. I tu dr Keshe mówi, że nie ma co się bać ani jednego, ani drugiego rodzaju, że rozwiązanie jest dość proste. I tak samo w zasadzie, jak używaliśmy tej analogii tego, że jesteśmy w stanie otrzymywać tą technologię czy jej korzyści, tak samo jak otrzymujemy promienie słońca, tak samo w przypadku nawet różnego rodzaju chorób i wirusów właśnie na tym poziomie możemy zastosować, w cudzysłowie nazwijmy to taką szczepionką, która dociera do nas w taki sam sposób jak promienie słoneczne, czyli ochrona antybakteryjna czy wirusowa też może być dostarczana właśnie w taki sposób, czyli mówimy tutaj o właśnie używaniu technologii plazmy. Później dr Keshe mówi o tym, co robić, żeby rośliny w domu nie umierały i tutaj nawiązał do tego, głównie do tego, że trzeba zrozumieć, w jakich warunkach one wzrastały, w jakich warunkach dojrzewały, w jakich warunkach powstały, jakie było ich naturalne środowisko i te wszystkie rośliny, kwiatki i różne inne rzeczy, które możemy kupić często w sklepach i bierzemy je do domu, one gdzieś tam nie wytrzymują zbyt długo na tym oknie parapetu, mimo tego, że są podlewane i wydawałoby się, że mają dobre warunki. I tutaj dr Keshe zwrócił uwagę na to, że w takiej szklarni najczęściej, w której wyrastają, tam nie ma systemów zraszaczy, które z góry zraszają, tylko podlewanie jest gdzieś tam na poziomie właśnie gleby, czyli w ten sposób trzeba dbać o te rośliny. Tu nie generalizujemy, można powiedzieć, dbania o wszystkie gatunki roślin w ten sposób, tylko oczywiście te, które w taki sposób wzrastały i do tego są przyzwyczajone i to jest ich naturalne środowisko, więc dbamy tutaj o przedłużenie tego środowiska, w którym one się wykształtowały i które jest dla nich naturalne, czyli w tym momencie mówimy właśnie o tym podlewaniu z dołu tych roślin, a nie z góry. Było też, to jest warsztat sprzed tygodnia, więc tutaj dr Keshe odnosił się do tego, że jeśli Trump na przykład przegra, to wtedy może zacząć prać różnego rodzaju brudy, żeby się odegrać w tym procesie, w którym traci władzę i widzimy, że ja tam może gdzieś tam dokładnie tego nie śledzę, ale gdzieś tam były te oskarżenia o nieuczciwe liczenie głosów. Dzisiaj gdzieś coś tam czytałem, że była jakaś historia z blokowaniem korespondencji od światowych liderów do drugiego kandydata, do Bidena, że Departament Stanu w dalszym ciągu funkcjonuje gdzieś tam pod kierownictwem Trumpa i ta komunikacja jest blokowana. Także widzimy, że coś tam zaczyna się dziać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jaka będzie skala, można powiedzieć, tego konfliktu, w którym jeden lider nie chce oddać władzy drugiemu, który został wybrany w jakiś tam sposób. Tu można polemizować, czy uczciwie, czy nie, ale to każdy może sobie sam, zresztą dr Keshe też tutaj mówił, w przypadku skandali różnych takich, jak się działy nawet na przestrzeni fundacji, osób, które przyszły z innymi intencjami, te wszystkie rzeczy też służą czemuś, przysługują się czemuś dobremu. Te ich działania, mimo że z pozoru negatywne gdzieś tam mogą szargać reputację, zmuszają, myślę, nas wszystkich do takiego momentu zastanowienia się, jak dr Keshe często mówi, stand still, czyli zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, rozważ na swój rozum, na swoje zrozumienie w danej chwili, jak to wszystko wygląda, czyli to my osądzamy samych siebie, a nie dajemy siebie osądzać. Też można się tutaj odnieść do tych przykazań, które często omawiamy, ale w tym procesie każdy z nas dostaje właśnie tą możliwość ocenienia samemu, rozważania, żeby rozważyć też aspekty, które wcześniej były
przyjmowane jako pewniki. Tutaj mamy taki checkpoint, można powiedzieć, punkt, w którym możemy ponownie sprawdzić swoje zrozumienie, swoje nastawienie, jaką pozycję chcemy obrać w stosunku do tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, w stosunku do wiedzy i tak dalej. Jeśli chodzi o chipy, to już ten temat wrócił, dość dużo miejsca zajął w tym warsztacie i myślę, że to też jest w sumie ważne i pokazanie też uspokojenia nas wszystkich, że mimo tego, co jest planowane, nie ma co tutaj specjalnie się bać ani z nikim szarpać. Zresztą tak jak dr Keshe mówi, pozwólcie, niech wam wstrzykną taki czy taki, obojętnie. Tak mamy technologie, sposoby, w jaki możemy sobie poradzić, czy to będzie chip chemiczny, czy to będzie chip tradycyjny. Było to szeroko omawiane, w jaki sposób możemy zadziałać, przede wszystkim używając kompresów, czy chociażby bransoletek z plazmą. I tutaj w przypadku chipa chemicznego była mowa przede wszystkim o CO2, CuO, ZNO. Oczywiście to CO2 jest naszą linią komunikacji, a przede wszystkim dzięki dodaniu aminokwasu CO2 mamy tutaj efektywną, bardzo skuteczną tą linię komunikacji. Jeśli chodzi o ten chip chemiczny, czy chociażby samą zawartość szczepionki, no to tutaj też warto przyjrzeć się składowi tego, co jest nam podawane, bo tu też możemy działać na bazie właśnie gansów tych substancji, które są zawarte w składzie tego, co jest wstrzykiwane. Jeśli chodzi o chipy solidne, zazwyczaj one bazują na komunikacji poprzez jakieś tam łącza bazujące na tytanie albo złocie, więc tutaj możemy się posiłkować także tymi gansami, jeśli chodzi o neutralizację działania tego. I tak tutaj dr Keshe nawet się wyrażał, mówił, nie stawiajcie oporu, lepiej zneutralizować to, co gdzieś tam nam szykują, niż się z tym szarpać, tracić zdrowie, czy życie, czy cokolwiek innego. Także te kompresy, patche nasze ulubione 2-3 wokół, poniżej, powyżej miejsca zastrzyku, jeśli mamy możliwość świeżo zareagować po tym, tutaj dr Keshe mówi o tym, żeby jeden z tych kompresów był bezpośrednio na miejscu, gdzie było to wstrzyknięte, i drugi i trzeci kompres, żeby były po lewej, po prawej stronie, czy tam powyżej, poniżej, jakkolwiek sobie to narysujemy, 2-3 cm od tego pierwszego kompresu, który jest na środku. No i później mieliśmy pytanie chociażby o mitologię, czy prawdy, które tam są przekazywane, historie są, gdzieś można im wierzyć, czy są prawdziwe, czy niosą to prawdziwe przesłanie, na co dr Keshe mówił, że część z tego jest prawdziwa, czy tak samo zapiski innych ksiąg, inne księgi, czy zapiski istniejące w różnych częściach świata, przekazywane przez różne osoby. Tutaj oczywiście są te prawdy zawarte, które kiedyś były przekazywane też przez proroków, którzy byli tutaj na tej ziemi. Było pytanie właśnie o panią Mohammedi i o to, co się działo w Iranie, z irańską częścią Fundacji Keshe, o tym zamieszaniu, które tam powstało, czemu dr Keshe nie zatrzymał jej od razu, kiedy skoro wiedział, jakie ma zamiary, na co on powiedział, że właśnie każdy w tej grze, jaką jest życie, można powiedzieć, w tej układance, każdy ma cel, jego obecność i działania są potrzebne, nie są bez potrzeby, też jest jakaś celowość w tym. W pewien sposób już dawno temu dr Keshe nawet dziękował, mówił wielokrotnie, że dziękował swoim, nazwijmy to wrogom, którzy sami stawiają siebie w pozycji wroga dla doktora Keshego czy fundacji, że ich działania obnażyły słabości fundacji, pokazały luki, spowodowały, że właśnie oni, mówię tutaj o całej fundacji, cała fundacja musiała też gdzieś na chwilę się zatrzymać, podrapać po głowie, przemyśleć, dokonać jakiegoś osądu i podjąć decyzje, które były w stanie później usprawniać te działania, czy uszczelniać, można powiedzieć, te elementy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o działanie fundacji. Więc to też wszystko gdzieś tam w ogólnym rozrachunku przynosi korzyść na dłuższy dystans. I tutaj był też kolejny przykład tego podany, na przykład jeśli chodzi o komunikację duszy. Dr Keshe mówi, że 24 na dobę dusza się komunikuje, nawet gdy idziemy ulicą, gdy mamy oczy otwarte, czyli jest przede wszystkim, przeważa, można powiedzieć, ta strona fizyczna naszej egzystencji, to ona kieruje tym, gdzie dusza podąża, no bo nosi ją w środku siebie. I nawet gdy idziemy ulicą, ta nasza dusza jest w komunikacji z innymi duszami i interweniuje, może nas na przykład
powstrzymać przed wejściem gdzieś tam na jezdnię pod jakiś samochód. Czasami mamy takie uczucie, że ktoś nas pociągnął za rękę, czy przytrzymał, czy coś nas po prostu uniemożliwiło nam jakiś ruch i to dr Keshe tłumaczy właśnie jako, można powiedzieć, ingerencję duszy, która jest w komunikacji z innymi duszami, więc jest w stanie to, co zostało uzgodnione na poziomie duszy, jest w stanie to wyegzekwować w fizyczności, czyli na przykład ochronić przed jakimś wypadkiem, czy sprawić, że kogoś spotkamy, czy coś zobaczymy, czy doświadczymy czegoś, czego będziemy gdzieś tam później w życiu potrzebować, więc widzimy, że tutaj ta przypadkowość też nie jest, można powiedzieć, do końca przypadkowa, jak myślę, wiemy o tym nie od dziś, jeśli chodzi o plazmę, wszystko jest ze sobą połączone, ta linia komunikacji jest na wskroś przez duszę każdej istoty, więc myślę, że już jesteśmy tego jak najbardziej świadomi. Dr Keshe mówi też o tym, że poszukiwaczem wiedzy jest się dla wiedzy, a nie dla osoby, na przykład chociażby dla niego samego, że przychodzimy tutaj, nie nazywamy siebie zwolennikami czy nie wiem, wyznawcami Keshego, tylko nazywamy się poszukiwaczami wiedzy, bo szukamy tej wiedzy, zgłębiamy tą wiedzę i nie celujemy tutaj w jedną osobę, czy nie tworzymy chociażby z doktora Keshego lidera, tak jak ludzie lubią sobie na ziemi wybierać liderów i za nimi podążać. Chodzi przede wszystkim o to, żeby podążać za prawdziwym zgłębianiem prawdziwej wiedzy i rozpatrywaniem tego poprzez pryzmat swojego zrozumienia i swojego osądu, swojej oceny sytuacji, faktów, tego, na co patrzymy i co staramy się rozważyć. Była też wzmianka o koronie. Dr Keshe mówił o tym, że w pewnym sensie ta korona działa troszkę jak takie antidotum na grypę, bo już nie widzimy za bardzo tej grypy, jeśli chodzi o statystyki globalne, no to liczba zgonów czy zachorowań na grypę jest dużo mniejsza. Być może tutaj oczywiście wchodzą w grę różne czynniki, też to, jakie testy są używane, że często ta grypa może być zaklasyfikowana jako korona, no ale tutaj gdzieś tam w ogólnym rozrachunku, nawet biorąc na bok te wszystkie mylne statystyki, to gdzieś tam widzimy, że tej grypy jest mniej. Zgonów z powodu korony, tutaj przynajmniej jeśli dobrze to wyłapałem, to doktor też mówił, że zgonów właśnie z powodu korony jest mniej więcej tyle, co na grypę. Nie widzimy w takiej skali rocznej. Jak teraz gdzieś patrzymy sobie na statystyki, widzimy, że ta liczba zgonów, ten trend, który był w różnych krajach, jeśli sobie porównamy z latami poprzednimi, że nie ma tam, przynajmniej z punktu widzenia statystycznego, nie ma żadnego większego odchylenia, które można by było uznawać za odchylenie od normy. Gdzieś tam w totalności tych zgonów na świecie z powodu grypy czy innych schorzeń umiera mniej. Troszkę osób gdzieś tam, można powiedzieć, z powodu korony, ale razem z uzamen to wszystko dodaje się do podobnej liczby co w latach poprzednich. I tutaj też myślę, każdy to jest taki punkt zastanowienia się czy rozrachunku, bo siedząc gdzieś tam w tych naukach czy streamach wiedzy alternatywnej też myślę, że wielu z nas napotkało się na to, zresztą cały czas to rozważamy, co się dzieje z punktu widzenia politycznego, jak ta epidemia została upolityczniona, przeszła z tej medyczną na bardziej polityczną i tu może wiele osób doszukiwać się różnego rodzaju spisków, przede wszystkim od samego początku, jak najbardziej słusznie, bo widzimy dowody na to, przynajmniej sam tak uważam. I tutaj wracając do tej korony, do tego wszystkiego, widzimy, że fundacja w tym procesie też wypuściła jeden kubek, jedno życie, rozwiązania. Chińczycy dostali, każdy dostał tam, gdzie była potrzeba zareagowania, tam wiedza została wypuszczona i szerzona w szybkim tempie, więc zostało zapewnione rozwiązanie i wytłumaczenie problemu, bo na warsztatach też przerabialiśmy sobie, zgłębialiśmy samą esencję tego, jak działają wirusy, jak na przykład ten wirus korony, który obserwujemy, w jaki sposób on działa i tutaj też pewne rzeczy można by powiedzieć, to przekłamanie, do pewnego stopnia przekłamanie, które wprowadzili liderzy światowi czy osoby stojące za nimi, można powiedzieć, przynajmniej ja to tak sobie tutaj teraz rozkładam i oceniam, że oczywiście zadziałało na korzyść fundacji, jeśli chodzi o promocję wiedzy, która jest potrzebna przy zwalczaniu korony i
I myślę, że to też być może wpada w tą samą kategorię, o której mówiliśmy wcześniej, że w przypadku pani Mohamed i że nawet jak doktor Keshe widzi, no w tym przypadku wiele osób widzi, że coś tu jest nie tak w tym temacie, można powiedzieć. No ale pozwalamy toczyć się pewnym rzeczom swoim tokiem, bo one też prowadzą do czegoś i widzimy, że chociażby sytuacja, która wyszła, w której każdy z nas uczestniczy i każdego z nas dotknęła, na pewno z jednej strony gdzieś przysłużyła się do promocji tego rodzaju rozwiązań, jakie prezentuje nam właśnie technologia fundacji, technologia GANS-u, technologia plazmy, więc tu zostały też poczynione duże kroki, jeśli chodzi o przejście do kolejnego poziomu, etapu zrozumienia, też jeśli chodzi o aplikację tej technologii. Różne grupy miały okazję pomagać sobie nawzajem, tak jak to widzieliśmy na przestrzeni Iranu, Brazylii, czy chociażby Polski. Każdego kraju, w którym są poszukiwacze wiedzy, te sposoby na zwalczanie wirusa zostały udostępnione, wszyscy tłumaczyliśmy, uczyliśmy gdzieś tam siebie nawzajem i niektóre osoby też angażują i angażowały się mocno w pomaganie, udostępnianie tego rodzaju materiałów, tak jak było w przypadku korony, tak teraz następstwem są te szczepionki, w których to wiele osób podejrzewa przede wszystkim poprzez udział Billa Gatesa w rozwoju tego typu technologii czipowania, podejrzewa, że te szczepionki będą właśnie też zawierały chipy i tutaj też dr Keshe już w zasadzie powiedział przepis, w jaki sposób możemy sobie radzić z tym zagrożeniem. Więc mamy prezentowane różnego rodzaju zagrożenia, jedne bardziej realne, drugie mniej realne, jedne kontrolowane z zewnątrz, inne totalnie bez kontroli, można powiedzieć, tak jak wirusy się rozprzestrzeniają, tutaj nie ma żadnej kontroli, jak już wirus jest wypuszczony, jak on będzie się rozprzestrzeniał, więc jakie by to zagrożenie nie było, to też tutaj mówi nam o tym, żebyśmy po prostu spokojnie zgłębiali wiedzę, a rozwiązania są dostępne i w każdej chwili możemy się nimi wzajemnie podzielić, sobie pomóc. I do tego właśnie zachęcę, żeby robić kompresy, bransoletki. Jeśli w tych szczepionkach będą rzeczywiście chipy, to żeby w taki sposób działać, w jaki działaliśmy z kubkami i szerzeniem wiedzy właśnie ochroną chociażby przed wirusami. I tak samo kolejny przykład tu był jeszcze podany, że przed chemioterapią. Chemioterapia też jest procesem zrozumienia doktora Keshego. Mówi o tym, że ona zabija komórki rakowe tylko z powodu wysokiej potencji i wyrządza dość duże szkody w organizmie i tutaj możemy wspomóc ten proces chemioterapii plazmą. Mówił tutaj o 2-3 tygodniowym piciu plazmy, znaczy przez 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem chemii, później też w trakcie chemii, i że w ten sposób jesteśmy w stanie plazmą wspierać organizm, a chemia gdzieś tam na swoim poziomie robi swoje, jeśli chodzi o zwalczanie tych komórek rakowych. I jeszcze ostatnia notka, jaka tutaj była w kontekście tych opasek czy bransoletek w ochronie przed tymi szczepionkami, w których mają być chipy. Dr Keshe mówi o tym, żeby nosić przez godzinkę, gdzieś tam po godzince, maksymalnie kilka razy dziennie, żeby tego nie było noszenia, można powiedzieć, 24 na dobę, tylko żeby zakładać i ściągać co jakiś czas. I w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o dalsze wskazówki w kontekście ochrony przed chipami. Jak ktoś by miał ochotę coś dodać albo położyć na stole jakiś temat, to zapraszam. Mamy tutaj sugestie na czacie o tym, żebyśmy omawiali proces otrzymywania GANS-u tytanu, złota, krzemu. Jeśli ktoś ma ochotę, chciałby pomóc w odpowiedzeniu na to pytanie, albo, znaczy może nie teraz, nie musimy tego adresować teraz, bo już jesteśmy gdzieś tam na końcu tego warsztatu, ale możemy oczywiście tak przygotować sobie, pogadać troszkę praktycznie, albo też wrócić do podstaw plazmy, jak to sobie możemy policzyć za pomocą tablicy Mendelejewa, jak uzyskujemy takie GANS-y. Wiem, że tutaj nie chcę nikogo do tablicy wywoływać, ale wiem, że wśród nas są osoby, które bawiły się robieniem takich GANS-ów i jeszcze różnych innych
Więc jeśli ktoś by miał ochotę przygotować krótkie, nawet 5-10-minutowe omówienie na następną sesję, na niedzielę, na czwartek, kiedykolwiek by był w stanie, to moglibyśmy sobie też ten temat gdzieś tam mówić, zaprezentować. Przede wszystkim myślę, że jeśli ta wiedza będzie płynęła od kogoś, kto te gansy samemu zrobił, to będzie w stanie praktycznie pokazać i nawet też gdzieś tam do kamery podzielić się tym, jak te gansy wyglądają. Czy mamy kogoś zainteresowanego, kto by chciał gdzieś tam na przyszłych sesjach podjąć się tego tematu? Witam wszystkich. Widzę, że się nikt nie zgłasza. Nie ma problemu, mogę coś tam pokazać i powiedzieć. Przemek. Super, dzięki Mirku. Mówiąc, akurat miałem gdzieś tam po cichu odniesienie do Ciebie, mówiąc o osobach, które mają doświadczenie w robieniu chociażby gansów, o których tutaj była mowa, więc myślę, że spokojnie, czy to w niedzielę mamy dość sporo materiału, ale może w przyszłym tygodniu zobaczymy, jak to się potoczy, ale myślę, że warto by było, byś parę słów powiedział, jak ten proces przeprowadzasz u siebie w warunkach domowych, jakie są materiały potrzebne. Myślę, że w ten sposób też możemy paru osobom dodać do wiedzy, to po pierwsze, a po drugie gdzieś już przygotowywać się powoli na to, żeby produkować te gansy, bo przecież wiemy, że produkcja gansów to jest długi proces, a jak już gdzieś tam są już pierwsze informacje o szczepionkach, więc warto chyba się jednak zaopatrzyć w tego typu gansy, materiały. Dzięki, Mirku. Okej, dobra, skoro mamy już troszkę ciszy, to znaczy, że pora powoli kończyć. Dzisiaj dość sporo materiału. Jeszcze z takich ciekawostek dzisiaj gdzieś przeczytałem w jakimś, można powiedzieć, na jakimś portalu internetowym, już nie pamiętam gdzie, też informacje o tym, że jest wysoka skuteczność, jeśli chodzi o dezynfekcję powierzchni przy użyciu zimnej plazmy. Chyba zimnej plazmy, jakoś tak to było określone. Nie miałem akurat tam czasu, żeby się w to wczytać, to wszystko, ale ciekawe, pojawia się taki znak zapytania w głowie, co to za technologia jest tam używana z jednej strony, z drugiej strony też widzieliśmy takie procesy dezynfekujące przy użyciu plazmy gansu, tych materiałów, które omawiamy sobie tutaj na tych warsztatach, więc sam gdzieś tam się ciekawię, czy jest jakieś połączenie między jednym a drugim, tym, co się dzieje. Dobra, wszystko na dzisiaj, myślę. Spokojnej nocy życzę wszystkim i do zobaczenia w niedzielę o 21:00. Dzięki. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie.
nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto, co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności,
która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.